Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the waves part two. So, uh, from now, the discussion will be in Telugu. The medium will be in Telugu. So, మనం waves part one లో పార్ట్ వన్ లో డిస్కస్ చేసాం వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ దాకా డిస్కస్ చేసాం. ట్రావెలింగ్ వేవ్స్ లాంగ్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, వేవ్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ ఎలా ఉంటది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, టైం పీరియడ్ ఏంటి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సైన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ స్ట్రింగ్ మీద వేవ్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, వేవ్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ ఏ టైప్ లో ఉంటది, సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో టుడే ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అంటే మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఆన్ స్ట్రింగ్ మనకు తెలుసు, v ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై మ్యూ. ఎఫ్ అంటే ఏంటి? టెన్షన్. మ్యూ అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఆ వేవ్ స్ట్రింగ్ యొక్క లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసేది పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అలాంగ్ ద స్ట్రింగ్ బై ద సైన్ వేవ్. సపోజ్ వేవ్ వెళ్తుంది ఇలాగా. ఓకే, వేవ్ ఉంది, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ఓకే, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. సో వేవ్ ఎలా ఉంటుంది? సో దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, ఈ యాంగిల్ యాంగిల్ చేస్తుంది, థీటా యాంగిల్ అనుకుందాం. సో ఈ వేవ్ అనే మామూలుగా సైన్ వేవ్ తెలుసు కదా, అందులో ఒక పార్ట్ నేను మామూలుగా జూమ్ చేసి ఇలా చూపిస్తున్నా. దాని మీద ఫోర్సెస్, టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఏమో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అది థీటా యాంగిల్ చేస్తుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ తో అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు వేవ్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటది? మామూలుగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టి ఎక్స్ బై వి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? మనకి ద షోస్ ద ట్రావెల్ వెన్ ద ట్రావెలింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ స్ట్రింగ్, ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాపగేషన్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఎనర్జీ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, దాని పవర్ ఎంత మనం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఇలా ఎగ్జిట్ అవుతుంది దీని మీద. సో దీనికి టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్ఐ అండ్ ఎఫ్జెడ్ ఉంటాయి. ఎఫ్ఐ ఏమవుతుంది? ఇలా ఇలా రెండు ఫోర్స్, ఎఫ్ అనేది ఇలా ఉంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అన్న వెర్టికల్ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఇది థీటా అంటే ఇది థీటా కదా. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది ఏమవుతుంది? ఎఫ్ వై ఎంత అవుతుంది? మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా అవుతుంది. మైనస్ ఎందుకు? ఇది కింద ఫోర్స్ అనేది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది కదా, దీని రెండు కాంపోనెంట్ గా చేసినప్పుడు మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. సో ఎఫ్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ టాన్ థీటా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే థీటా అనేది వెరీ స్మాల్ ఉన్నప్పుడు, సైన్ థీటా ఇస్ వెరీ స్మాల్ ఉన్నప్పుడు సైన్ థీటా ఇస్ నియర్లీ టాన్ థీటా. ఓకే, ఎందుకంటే టాన్ థీటా ఏంటి? సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా కదా. సో థీటా స్మాల్ ఉన్నప్పుడు కాస్ థీటా ఎంత ఉంటుంది? నియర్లీ 1 ఉండదు. సో టాన్ థీటా సైన్ థీటాను ఉంటాయి. సో టాన్ థీటాను మనం ఎలా రాయొచ్చు? డో వి, ఇది వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ కదా. టాన్ థీటా ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇక్కడ టాంజెంట్ స్లోపే కదా, అది ఎంత రాయొచ్చు? టాన్ థీటాని ఇప్పుడు మైనస్ ఎఫ్ డో వై బై డో ఎక్స్ రాయొచ్చు. మనకు డో వై బై డో ఎక్స్ ఎంత ఫంక్షన్ తెలుసు, డో వై బై డో ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది పవర్. పవర్ అంటే ఏంటి? పవర్ డెల్ బై ఫోర్స్ టు ఏ స్ట్రింగ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఎక్స్. అంటే పవర్, ఓకే, మన ఫోర్స్ తెలుసు, ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్ అని తెలుసు. సో ద పవర్ ఇప్పుడు మనకు కావాలి పవర్ డెలివర్డ్ బై ద ఫోర్స్ ఎఫ్ టు ద స్ట్రింగ్ ఆన్ ద రైట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఎక్స్ is therefore P ఈక్వల్ టు పవర్ అనేది ఫోర్స్ ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్. ఇది ఆ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్, ఎఫ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా. పవర్ మనం ఇందాక చూసాం, ఇందాక వేవ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది యాంగిల్ థీటా. సో ఈ డైరెక్షన్ ఏమో వై, ఈ డైరెక్షన్ ఏమో ఎక్స్. సో ఈ డైరెక్షన్ లో దాని వెలాసిటీ, పవర్ డెలివరీ అంటే ఏంటి? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా, ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ అంటే డో వై బై డో టీ, అంతే కదా. సో ఇది ఎఫ్ఐ కాంపోనెంట్, ఆ డైరెక్షన్ లో ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఫోర్స్ ఎఫ్ డాట్ వి తెలుసు కదా మీకు మామూలు పవర్ ఫార్ములా. సో సేమ్ అదే ఫార్ములా ఇక్కడ యూజ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి? పవర్ తెలుసు, డివై వై అంత ఫంక్షన్, మనం అనుకున్న వై ఫంక్షన్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. ఓకే,
సో ఇది ఇక్కడ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు పవర్ ఫుల్ గా మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పవర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఎఫ్ డివైడెడ్ బై వి కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. దీన్నే పవర్ అంటాం, రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దీని రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకే. సో రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి? ఏ స్క్వేర్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, లైక్ ద యావరేజ్ పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఏ గివెన్ పాయింట్ ఆన్ ఎ స్ట్రింగ్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద యావరేజ్ పవర్ transmitted through a given point on a string supporting a sine wave is 2.0 mm. What power will be transmitted through this point if amplitude, ఇక్కడ E అనేది amplitude, okay, power is proportional to amplitude square. If amplitude is increased to 3 mm, and simple, power is proportional to a square. So P1 by P2 equal to P2 or P2 by P1 equal to A2 by A1 whole square. So in 3 by 2 whole square, so 9 by 4. So P2 equal to 9 by 4 into P1. So P1 and the 0.2 watts. P2 and the 9 by 4 into 0.2. So ఇదంతా 2.25 watts. So the ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సపోజ్ రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయనుకో, సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే లైక్ టూ వేవ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఆన్ సూపర్ పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి, రెండు పల్సెస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇది ఒక వేవ్, ఇక్కడ నుంచి ఒకటి, ఇక్కడ నుంచి ఒకటి, ఇలా వేవ్. ఇదేమో ఇటు ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇటు ట్రావెల్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుంది, ట్రావెల్ అవుతుంది, వస్తుంది. సో ఇది ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇది ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ రెండు దగ్గరకు వస్తాయి ఇలా. ఓకే, ఇది ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇది ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రెండు దగ్గరికి వస్తాయి. ఓకే, ఇదేమో కిందకు ఉంది, ఇది పైకి ఉంది. ఇది వేవ్ ఏమో, ఈ వేవ్ ఏమో రెండు ఇలా వస్తున్నాయి, దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి. రెండు ఒక చోటకి మిక్స్ అయిపోతాయి. ఇది డబుల్ అవ్వదు, సేమ్ అదే హైట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ రెండు డబుల్ అవ్వదు ఉంటుంది. సో ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ వేవ్ అనేది, ఈ వేవ్ అని చూడండి, ఈ వేవ్ ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ వేవ్ ఇటువైపు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, రెండు అలా సెపరేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట కొంచెం దూరంకి. సో ఏ పల్స్ ట్రావెల్స్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్, ఓవర్లాప్ అండ్ రెసైడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ద రిమార్కబుల్ థింగ్ ఇస్ దట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద పల్సెస్ యాజ్ దే ఎమర్జ్ ఆఫ్టర్ ఓవర్లాప్ ఆర్ ఐడెంటికల్ టు ద ఒరిజినల్ షేప్స్. సో ఈ ఓవర్లాప్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా వచ్చేస్తాయి కదా, దేని షేప్ దానికి అలాగే ఉంటుంది, దాని షేప్ ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండవు అన్నమాట. సో దీన్నే ఇలా దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వేవ్స్. సో look, before each pulse travels as it before, the waves pass through each other freely without being modified. ఒకదాని నుంచి ఒకటి పాస్ అవుతాయి అన్నమాట, వితౌట్ మోడిఫై. సో దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద వేవ్స్. ద పార్టికల్స్ కెన్ నాట్ పాస్ త్రూ ఈచ్ అదర్. సపోజ్ వేవ్స్ అయితే ఇలా పాస్, సపోజ్ ఒక పార్టికల్ ఉన్నది, ఒక పార్టికల్, రెండు బాల్స్ ఉన్నాయి, క్రికెట్ బాల్స్ రెండు, ఇలా ఒకదాని ఒకటి
ఇలా వస్తుంది ఒకటి ఇంకోటేమో ఇలా వస్తుంది. రెండు గుద్దుకున్న తర్వాత ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా దానికి పాస్ అవుతుందా? లేదు కదా. దీని మొమెంటం దీనికి ఇచ్చుకుంటే దీని మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఒకటి రెస్ట్ లోకి రావచ్చు, ఇంకోటి వెలాసిటీ పెరగవచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు డిపెండ్ అపాన్ ద కొలిజన్. కానీ వేవ్స్ కలా కాదు. దిస్ ఈస్ యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వేవ్స్. ఓకే. So the displacement of the particles if the first wave was traveling wave may be written as, for suppose first wave అనేది ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి, f function t by x by v. Second some weight equal to some f2 into t plus x by v. Okay. This is the second wave along the traveling wave. If both waves are traveling on the string, then the displacement of the different particles. ఇప్పుడు రెండు వేవ్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకో. ఓకే. If both waves are traveling on the string, the displacement of different particles is given by y1 y resultant y equal to y1 plus y2. రెండు ప్లస్ చేయొచ్చు. దీనే సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. ఓకే. ప్లస్ ఎక్స్ బై వి. ఈ రెండు సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. సపోజ్ ఇలా రెండు వచ్చినాయి, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడేమో ఈ రెండు వేవ్స్ పైకే ఉన్నాయి, ఇక్కడ కిందకు వచ్చే రెండు టచ్ అయినాయి. సో తర్వాత ఈ వేవ్ అలాగే ఉంటుంది, ఈ వేవ్ అలాగే ఉంటుంది, ఇది అటు మూవ్ అవుతుంది, ఇది ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే. సో స్టేట్మెంట్ when ఇది ఇంటర్ఫియరెన్స్ కానీ, when two or more waves simultaneously pass through a point, the disturbance at the point is given by the sum of the disturbances each wave will produce in absence of other waves. Sum of disturbance of each wave produced in the absence of other waves. Just a linear sum అయిపోతుంది. Okay, of the other waves. In general, ఇది జనరల్ గా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అనేది, ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఫర్ స్మాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఓన్లీ. ఇఫ్ స్ట్రింగ్ is stretched too far, the individual displacement that had not give to give a result. Such waves are non-linear waves అని ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆర్ సూపర్ పొజిషన్ మనం ఇప్పుడు మామూలుగా చూద్దాం. రెండు డిఫరెంట్ వేవ్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ కనపట్లే. interference of waves interference of waves going in same direction. Suppose రెండు waves same direction going in same direction. Two identical sources are sent sinusoidal waves for same angular frequency omega in positive x directions. రెండు ఐడెంటికల్ సోర్సెస్ పంపించే రెండు వేవ్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. వేవ్ నెంబర్ ఏమో ఒకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో ఒమేగా, పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. సో ఒక దానికేమో వేవ్ ఈ ఫార్మ్ అనుకుందాం, సైన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ డిఫరెన్స్, కానీ సైన్ ఎక్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తాం. దీనికేమో యాంప్లిట్యూడ్ డిఫరెంట్, కొంచెం ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కూడా ఉంది, సేమ్ ఫేజ్ లో కూడా లేవు. ఇది డెల్టా అనేది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ చెప్తారు అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటి రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది, y ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2 అవుతుంది. అంటే a1 సైన్ ఆఫ్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ a2 సైన్ ఆఫ్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ లాంబ్డా డెల్టా, సారీ స్మాల్ డెల్టా, లాంబ్డా డెల్టా. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకో,
ఇది ఏమవుతుంది, ఇది A1 సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ A2 ఇది సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ బి కింద రాస్తే సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ కాస్ డెల్టా ప్లస్ A2 కాస్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ సైన్ డెల్టా. ఓకే, సో దీన్ని మనం టర్మ్స్ రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇలా రాసుకోవచ్చు, మైనస్ ఒమేగా టీ ఇంటూ A1 ప్లస్ A2 కాస్ డెల్టా ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ A2 సైన్ డెల్టా. సో మనం A1 ప్లస్ A2 కాస్ డెల్టాని ఏ కాస్ ఎప్సిలాన్ రాయొచ్చు, A2 సైన్ డెల్టాని ఏ సైన్ ఎప్సిలాన్ అని రాయొచ్చు. సో మనం అది పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ కి వస్తుంది, ఏ కామన్ వచ్చేస్తుంది, సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ కాస్ ఎప్సిలాన్ ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ సైన్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. సో ఈక్వల్ టు, సో మనకి దీని దీన్ని బట్టి మనం ఇంకోటి కూడా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు స్క్వేర్ లేసి యాడ్ చేయడం, A1 ప్లస్ A2 కాస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ A2 సైన్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది A1 స్క్వేర్ ప్లస్ A2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2A1 A2 కాస్ డెల్టా అవుతుంది. ఓకే, ఏ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అది అవుతుంది అనమాట. tan tan ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఎప్సిలాన్ బై ఏ కాస్ ఎప్సిలాన్. అంటే ఏ సైన్ ఎప్సిలాన్ అంటే A2 సైన్ డెల్టా బై A1 A2 కాస్ డెల్టా. ఓకే, ఏ రిజల్ట్ అంటే మనకి అంత A1 స్క్వేర్ ప్లస్ A2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2A1 A2 కాస్ డెల్టా. సో మనకి ఏ వన్ ఇది అనుకుంటే, ఇది A2 ఇలా అనుకుంటే, వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ రెండిట్ల మధ్య డెల్టా యాంగిల్ అయితే, ఓకే, రిజల్టెంట్ ఏ అయితే రిజల్టెంట్ కి దీనికి యాంగిల్ ఇది ఈ టైప్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, వెక్టర్ లో. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, కాస్ డెల్టా ఈక్వల్ టు +1 అయినప్పుడు, ఇది మాక్సిమం అయినప్పుడు, మాక్సిమం అవుతుంది అప్పుడు ఏ అనేది మాక్సిమం అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం, కన్స్ట్రక్టివ్ అంటాం. సో ఇది ఇది ఉమ్, చూడండి, ఇప్పుడు కాస్ డెల్టా అనేది -1 అయింది అనుకో, ఏ ఈక్వల్ టు A1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ A1 మైనస్ A2 అవుతుంది. A2 ఓకే, ఇప్పుడు కాస్ డెల్టా ఈక్వల్ టు -1 అయినప్పుడు, +1 అయినప్పుడు A1 ప్లస్ A2 అవుతుంది. ఓకే, కాస్ డెల్టా ఈక్వల్ టు +1 అయినప్పుడు, ఇదేమో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, ఇది ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, ఇది డిస్ట్రక్టివ్ తగ్గుతుంది కదా, మైనస్ అవుతుంది. ఇది మినిమం అవుతుంది, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ మాట. ఓకే, మినిమం మినిమం డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. కన్స్ట్రక్టివ్ ఎప్పుడైతే కాస్ డెల్టా ఈక్వల్ టు +1, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2n పై, ఇది పై, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఆడ్ మల్టిపుల్ 2n + 1 ఇంటూ పై, ఈవెన్ మల్టిపుల్ +1 అవుతుంది, కాస్ డెల్టా ఆడ్ మల్టిపుల్ కి అది అవుతుంది అనమాట. సో మీద ఒక క్వశ్చన్, లైక్ టూ వేవ్స్ ఆర్ సైమల్టేనియస్లీ, టూ వేవ్స్ are simultaneously passing through a string. The equation of waves y1 equal to a1 sine of k into x minus vt, y2 equal to a2 sine
k of x minus vt plus x naught. So wave number k equal to 6.28 centimeter inverse, x naught equal to 1.5 centimeters, a1 equal to 5.1 millimeters, a2 equal to 4.0 millimeters. Find the phase difference between the waves and the amplitude of the resulting wave. రెండిట్లకి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఈ రెండిట్లకి మధ్య కేఎక్స్ నాట్, అదే కదా, కేఎక్స్ మైనస్ కే విటి ప్లస్ కేఎక్స్ నాట్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది, అదే ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో కేఎక్స్ నాట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్. మీకు కే తెలుసు, ఎక్స్ నాట్ తెలుసు. కే అంటే సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్, ఎక్స్ నాట్ సెంటీమీటర్. సో 6.28 ఇంటూ 1.5, అంతే కదా. ఎంత అవుతుంది? 6.28 ఇంటూ 1.5, 6.28 అంటే 2π కదా. 3.14 ఇంటూ 1.5 అంటే 3/2 అంటే 3π. 3 ఇంటూ 3.14 ఎంత వాల్యూ చూసుకోండి. ఓకే, డెల్టా అనేది ఆడ్ మల్టిపుల్. సో ఆడ్ మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి? డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇది అవుతుంది. సో 5 mm మైనస్ 4 mm 1 mm అవుతుంది. సో రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటే సపోజ్ ఇలా ఒక వేవ్ మామూలుగా ఇలా వెళ్ళి ఇటువైపు ఎండ్ చేసి ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్ళింది అనుకో. ఇటు నుంచి మనం అప్ అండ్ డౌన్ ఊపుతున్నాం అనుకో, ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఆ వేవ్ ఇలా తిరిగి వస్తుంది కదా. దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా తగిలి దాని తర్వాత ఇలా బ్యాక్ రావడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అలా రావచ్చు. తగిలి ఈ రెస్ట్ లోకి వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇలా వెనక్కి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంచెం దూరం తర్వాత ఇలా వచ్చి ఇలా అవుతుంది. ఇనీషియల్ గా ఇలా ఉన్న వేవ్ దీన్ని హిట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్స్ లో. ఓకే, స్టాండింగ్ వేవ్స్ అని ఉంటాయి. స్టాండింగ్ వేవ్స్. వాట్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్? సపోజ్ two sine waves of equal amplitude and frequency on a long string in opposite direction. Long string in opposite direction. The equation of two waves are given by y1 equal to opposite direction sine of omega t plus minus kx. ఇంకోటి సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మైనస్ అంటే స్పేస్ లో ఏ డైరెక్షన్ చెప్తుంది. సో దట్ దీస్ ఇంటర్ దీస్ వేవ్స్ ఆర్ ఇంటర్ఫేర్ టు ప్రొడ్యూస్ వాట్ వి కాల్ స్టాండింగ్ వేవ్స్. ఇంతకుముందు మనం తీసుకుంది ఏంటి? ఇక్కడ y1 y2 రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సపోజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అలా అయినాయి అనుకో, ఆ రెండు ఇంటర్ఫేర్ అయ్యి మనకు ఫైనల్ గా స్టాండింగ్ వేవ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో y1 ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న వేవ్స్ స్పేషియల్లీ. సో నేను ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చాం. మళ్ళీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 కాదు, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు రెండు యాడ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ వేవ్ అవుతుంది y1 ప్లస్ y2. సో these waves interfere to produce what we call standing waves. To understand these waves, let ఫస్ట్ ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ లేవనుకుందాం. డెల్టా 0 చేసి ఆ కేసు డిస్కస్ చేద్దాం. రెండు యాడ్ చేస్తే అవుతుంది ఏ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, 2 సైన్ ఏ కాస్ బి. సో 2a సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ కాస్ కేఎక్స్.
సో 2a cos kx into sin omega t అవుతుంది కదా. సో standing waves of these equation interpreted as follows: each particle has string vibrates in a harmonic motion with amplitude. ఇది amplitude చెప్తుంది, అంత amplitude ఉంటుంది. సో amplitudes the amplitudes are not equal for all particles. In particular, there is a points where amplitude is zero. అసలు అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంది, ఆంప్లిట్యూడ్ మళ్ళీ స్పేషియల్ డిపెండెన్స్ అవుతుంది. సో 2 cos మాస్ cos x కూడా జీరో అవ్వచ్చు. ఎక్కడ జీరో అవుతుంది? సో కాస్ ఎక్స్ అనేది జీరో అవుతుంది. కాస్ ఎక్స్ జీరో ఎక్కడ అవుతుంది? కేఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ ఆర్ పై బై టూ, అంతే కదా. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎన్ ప్లస్ హాఫ్ పై బై టూ పై. ఓకే. 2π బై కే అంటే లాంబ్డా కదా. సో పై బై కే ఏమవుతుంది అంటే లాంబ్డా బై టూ అవుతుంది. ఎన్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ లాంబ్డా బై టూ. వేవ్ లెంత్ అంటే తెలుసు కదా, లాంబ్డా అంటే 2π బై కే. సో వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఇంటిజర్ ఫర్ దిస్ పార్టికల్స్ కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో కొన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ జీరో అవుతాయి. ఫర్ ద పాయింట్స్ మాక్సిమం రావాలంటే మోడ్ కాస్ ఎక్స్ 1 అవ్వాలి. సో అలాంటిని యాంటీ నోడ్స్ అంటాం. ఎక్కడైతే ఆంప్లిట్యూడ్ జీరో అవుతుంది రిజల్ట్ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్, అలాంటిని సో మోడ్ కాస్ ఎక్స్ అనేది జీరో అయినప్పుడు అలాంటిని నోడ్స్ అన్నమాట. నోడ్స్ మోడ్ కాస్ కేఎక్స్ 1 అయినప్పుడు అలాంటి ఆంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, అలాంటిని యాంటీ నోడ్స్ అంటాం. ఓకే. స్టాండింగ్ వేవ్స్ లో ఉంటాయి. సో అవి ఎలా ఉంటాయంటే, in a traveling wave where disturbance in a region propagates with a definite velocity, but in standing wave it's confined to a region where it produces. సో దీనికి యాంటీ నోడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, సపోజ్ ఇలా ఇలా వేవ్ ఉంది. ఓకే. యాంప్లిట్యూడ్ మినిమం జీరో ఎక్కడ అవుతాయి? అవన్నీ నోట్స్ మాట. ఓకే. ఎన్ని నోట్స్? ఇవన్నీ యాంటీ నోట్స్. మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది యాంటీ నోట్స్, ఇవి నోట్స్. ఓకే. ఇలా ఇది యాంటీ నోడ్ ఇవన్నీ యాంటీ నోడ్. ఇవి నోడ్స్ మాట. నోడ్ 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 ఇది నోడ్. సో యాంటీ నోట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, లైక్ టూ ట్రావెలింగ్ వేవ్స్ టూ ట్రావెలింగ్ వేవ్స్ టూ ట్రావెలింగ్ వేవ్స్ of equal amplitudes amplitude and equal frequencies move in opposite direction along a string. They interfere to produce a standing wave. Interfere to produce the standing wave having the equation y equal to a cos kx sin omega t.
సో ఏ వాల్యూ కే వాల్యూ ఒమేగా వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఏ వాల్యూ ఎంత 1.0 mm, కే వాల్యూ 1.57 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్, ఒమేగా వాల్యూ 78.5 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఫైండ్ ద వెలాసిటీ కాంపోనెంట్. Find the velocity component of traveling waves. Find the node closest to the origin in the region x greater than. Find the antinode closest to the origin. Find the amplitude of the particle అన్నాడు. సో y1 y2 రెండు ఉన్నాయి, రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. సో y1 అనేది సమ్ a/2 సైన్ ఒమేగా మైనస్ kx, y2 అనేది ఇంత అవుతుంది. ఓకే, ఫుల్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. వేవ్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే కదా. సో ఒమేగా ఇచ్చాడు, అది ఇచ్చాడు కాబట్టి 78.5 సెకండ్ ఇన్వర్స్ డివైడెడ్ బై 1.5 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. సో 50 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వేవ్ వెలాసిటీ. ఓకే, నువ్వు ఫర్ ఏ నోడ్ ఏంటి, ఫర్ ఏ నోడ్ ఏమవ్వాలి, కాస్ కేఎక్స్ 0 అవ్వాలి. ఎక్కడ అవుతుంది, కేఎక్స్ ఈక్వల్ టు π/2. సాటిస్ఫైయింగ్ ద రిలేషన్ బై, సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు π/2k. మనకు పై తెలుసు 3.14, 2 ఇంటూ 1.57 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్, 2 అది కూడా 3.14. సో 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఏంటది నోడ్ వాల్యూస్ వస్తుంది అనమాట. ఫర్ యాంటీ నోడ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఫర్ యాంటీ నోడ్ మోడ్ కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. సో కేఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై అవ్వాలి. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు π/k. ఓకే, సో అది 2 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. యాంటీ నోడ్ ఏమో 2 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర, నోడ్ ఏమో 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ at x ఈక్వల్ టు గివెన్ బై mod x ఫర్ ఎ గివెన్ పాయింట్. ఓకే, అంటే ఫర్ గివెన్ పాయింట్ అంటే సమ్ ఎక్కడ x ఈక్వల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వైబ్రేషన్ at x ఈక్వల్ టు ఏమంటాడు, ఫైండ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ x ఈక్వల్ టు 2.33 సెంటీమీటర్స్ అడిగాడు. సో ఏమవుతుంది, కేఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అప్పుడు 1.57 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ 2.33 సెంటీమీటర్స్ అనమాట. ఓకే, కేఎక్స్ వచ్చింది. సో మనకి ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ తెలుసు, y ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి ఏ కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఒమేగా టీసీ. సో అట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఇదే కదా. సో ఏ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఏ వాల్యూ తెలుసు, ఏ అంటే 1 మిల్లీమీటర్ ఇంటూ కేఎక్స్ తెలుసు, సైన్ ఆఫ్ ఆ వాల్యూ 1.5 సెంటీమీటర్స్, 1.57 ఇంటూ 2.33 రేడియన్స్, ఎంత అయితే అంత. ఆ వాల్యూ వస్తే మనకి వాల్యూ చేస్తే అది మనకి వాల్యూ పెడితే మనకు వచ్చేది ఆ పాయింట్ దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సౌండ్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సౌండ్ వేవ్స్, సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ మెకానికల్ వేవ్స్. సౌండ్ వేవ్స్ కూడా మీడియం కావాలి. త్రూ ఎనీ మీడియం విత్ ఏ స్పీడ్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మీడియం. Sound waves travel through air. Sound the elements of air vibrate to produce the change in densities and pressure along the direction of motion of the wave. If the source of the sound vibrates sinusoidally, the pressure variations is also sinusoidal. Sound waves are mechanical, three-dimensional, 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 and longitude waves. ఇంతకుముందు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి చూద్దాం. లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్, సో మనం ఓ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇనీషియల్ గా అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ ఉంది, ఇలా ఉంది అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్. ఓకే, ఇనీషియల్ గా అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ ఎలా ఉంది, సో అన్డిస్టర్బ్డ్ టర్నింగ్ ఫోర్క్. సో ఇప్పుడు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి టింగ్ అని కొట్టామనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటంటే ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వేవ్స్ వల్ల కంప్రెస్ అవుతాయి మన మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా కంప్రెస్ అయ్యి ఇక్కడ లూజ్ గా ఉంటాయి, నార్మల్ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ లో ఉంటాయి మిగతా చోట్ల. సో ఇది కంప్రెషన్ పల్స్ ఇలా ఇచ్చినట్టు. సో ఇది ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంటది. తర్వాత ఇది కంప్రెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి నార్మల్ కి వచ్చి మళ్ళీ ఈ కంప్రెషన్ లోకి వస్తుంది. తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే,
travels away, compression pulse, and it travels away. The region of increased pressure is called compressed pulse. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఈ రీజన్ మనం కంప్రెషన్ పల్స్ అంటాం. సో కంప్రెషన్ పల్స్, కంప్రెషన్ పల్స్ అవి ట్రావెల్ అవుతాయి. మరి ట్రావెల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రాంగ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్. సో సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి డెన్సిటీ వేరియేషన్ వల్ల, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల క్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ప్రెషర్ వేరియేషన్స్ ఇన్ లేయర్ క్లోజ్ టు ద ప్రాంగ్ ఆల్సో చేంజ్ ఇన్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. అవి ఎలా మారుతాయి? ఇలా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఫార్మాట్ లో మారుతాయి అన్నమాట. డెల్టా పీ నాట్ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ, where delta P naught is the maximum pressure increase above its normal value, is the maximum increase in pressure above its normal value. Okay, so delta P equal to delta P naught into sine. Suppose at any time మనకి ఇది ఇక్కడ స్పేస్ కింద ముందు ఈక్వేషన్ టైం లో ఇచ్చే స్పేస్ ఇవ్వాలి. సో ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ t minus x by v. The wave speed is not particles. So the equation of excess pressure at any point, the equation for the excess pressure at any point is given by the equation and the equation for the excess pressure at any point given by. Okay, so it's sound wave. Suppose question like the equation of a sound wave in air is given by delta P equal to sine of 3000t minus 9.0x, where all the variables are in SI units. Any variables SI, all variables are in SI unit. Okay, find the frequency, length, wavelength and the speed of the sound in the air if the equilibrium pressure is of air. Equilibrium pressure ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? delta P max. Equilibrium pressure of the air is 1.01 into 10 power 5 Newton per meter square. Equilibrium pressure ఇదంటే atmospheric pressure ఇచ్చాడు. equilibrium pressure. What are the maximum and minimum pressures at a point as a wave passes? So మనకి ఈక్వేషన్ బట్టి మనకి ఏమవుతుంది? డెల్టా P ఈక్వల్ టు డెల్టా P max sin of omega t x by mu. సో వాడు ఏమి ఇచ్చినట్టు ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ఒమేగా అనేది 3000 per second ఇచ్చేసాడు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది 2π by omega by 2π, అంతే కదా. సో 3000 by 2π హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఒమేగా బై వి ఎంత ఇచ్చాడు? 9.0 మీటర్ ఇన్వర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఒమేగా తెలుసు మనకి. సో వి ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 9.0 ఇట్స్ మీన్ 9. ఒమేగా ఎంత? 3000 by 9 అంటే 1000 by 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇది కనుక్కున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది, వెలాసిటీ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వచ్చింది. సో వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 10 cube by 3, 1000 by 3 divided by 3000 by 2π equal to 2π by 9. ఇది వేవ్ లెంత్ అన్నమాట. సో డెల్టా పీ మ్యాక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? డెల్టా పీ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 0.02 యాజ్ పర్ ఈక్వేషన్ అనమాట. యాజ్ పర్ ఈక్వేషన్ డెల్టా పీ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 0.02 Newton per meter square. So maximum minimum pressure at a point in a wave will be the maximum and minimum అంటే 1.01 into 10 power 5
ప్లస్ చేస్తే మాక్సిమం ప్రెజర్ వస్తుంది 110 per meter square, మైనస్ చేస్తే మినిమం ప్రెజర్ వస్తుంది. ఈ ప్రెజర్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ వేవ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద displacement wave and the pressure wave. The longitudinal wave, fluid or gas, can be described either in terms of longitudinal displacement suffered by the particles or medium. So, derivation కి వెళ్ళే కన్నా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, టైం అయిపోతుంది. సో ప్రాబ్లమ్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్. సో స్పీడ్ అలా కనుక్కున్నాం. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ఇన్ ద మీడియం, లైక్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ in sorry, in a material medium. Consider a sound wave going in a x direction. Okay, sound wave అనేది x direction వెళ్తుంది. ఓకే, ఇది x పార్ట్, ఇది x ప్లస్ డెల్టా x. ఇక్కడేమో p ఇంటూ ప్రెజర్ p ఉంది, p ఇంటూ a. ఇక్కడేమో ప్రెజర్ p ప్లస్ డెల్టా p ఉంది అక్కడ, ఇంటూ a. ఏరియాస్ ఏమనుకున్నాం. సో ద consider a sound wave going in x direction in which fluid particles are displaced according to the equation. Fluid particles ఇది ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న fluid particles s నాట్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి ఇది ఫార్మ్ అవుతుంది. సో ప్రెజర్ వేరీస్ అకార్డింగ్ టు ది ఈక్వేషన్. దీని డెరివేషన్ చెప్పట్లే, కానీ ఇది మామూలుగా ఫార్ములా. ప్రెజర్ ఈ రకంగా వేరీ అవుతుంది అనమాట, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, సౌండ్ వేవ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే టైంలో. సో consider an element of the fluid in which contain the position x plus delta x. Okay, p plus delta p, the cross sectional area. The force on the element from the left is pa, and right from the resultant force ఎంత అవుతుంది? డెల్టా ఎఫ్ అనేది ap మైనస్ a ఇంటూ p ప్లస్ డెల్టా p, ఆ డైరెక్షన్. సో మైనస్ a డెల్టా p. సో p అంటే మనకి తెలుసు, డెల్టా p అంటే మైనస్ a bs నాట్ ఒమేగా బై v డెల్టా x సైన్ of omega t minus x by v. So equal to minus a vs naught omega square by v square sine of omega x by v delta x. Resultant force. So the change in pressure delta p with respect to x plus delta x obtained by differentiating with respect to x. If rho is the normal density, the mass of the element is considered as rho a. A mass element, a రెండుల మధ్య distance, ఈ mass element ని rho a delta x అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ మాస్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే అవుతుంది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ డెల్టా ఎఫ్ డివైడెడ్ బై మాస్ కదా, రో ఏ డెల్టా ఎక్స్. సో రో ఏ డెల్టా ఎక్స్. సో ఆ ఫార్ములా ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎస్ నాట్ ఒమేగా స్క్వేర్ రో వి స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. ఓకే, మనకి యాక్సిలరేషన్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని తెలుసు. సో however the acceleration can be obtained from the equation once. మనకు ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ గా ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ నాట్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. సో దీన్ని డబుల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? యాక్సిలరేషన్ అనేది మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎస్ నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి బిఎస్ నాట్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై రో వి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఎస్ నాట్. సో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో v equal to square root of b by rho. The velocity of the longitudinal wave depends upon the elastic properties and inertia. v అంటే ఏంటి మనకి? ఇది ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో అండ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ సాలిడ్స్ v ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y బై రో. y అనేది యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఇక్కడ b అనేది ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఫ్లూయిడ్ అయితే. ఓకే, సాలిడ్ అయితే y బై రో అవుతుంది. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్
Intensity of sound waves formula P naught square plus 2 rho V. Intensity is proportional to square of the pressure, proportional to square of the pressure amplitude. Okay. Loudness, loudness in decibels la కొలుస్తాం. So loudness, intensity, like interference of sound waves, సేమ్ ఇప్పుడు ప్రెజర్ వేవ్స్ ఇంతకుముందు మనం అన్ని ఎలా రాసాము, ఇప్పుడు ప్రెజర్ వేవ్స్ రాసి ఈక్వల్ టు కాస్ట్ అనేది ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతుంది ఎక్కడ మినిమం అవుతుంది చూడాలి. సో into the problem, calculate the velocity of sound in air at NTP, the density of air at NTP is 1.29 gram per 1.29 gram per liter. Assume air to be diatomic with equal to 1.4. Also calculate the velocity of sound in air at 27 degrees. So velocity of sound మీకు sound in air square root of gamma pi by rho. So gamma already ఇచ్చేసాడు 1.4 diatomic. Pressure 1.03 into 10 power 5 Newton per meter square, 1 atmosphere pressure. So density 1.25 kg per meter square. Velocity 331.6 meter per second. ఇదేంటి at atmospheric pressure. So వాడు ఏమంటున్నాడు, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనమాట. టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో V1 by V2 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T1 by T2. సో V2 ఈక్వల్ టు V1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T2 by T1. సో మనకి ఎన్టీపీ కండిషన్ అంటే 273 కెల్విన్ అనమాట. 27 degrees అంటే 300 కెల్విన్. సో 331 అనేది ఎట్ 273 కెల్విన్ అంటే 0 degree సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 300 divided by 273. సో ఇదంతా 347 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. సో ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఇంకో క్వశ్చన్, టూ సౌండ్ వేవ్స్, 1 minute, just 1 minute. Two sound waves originating from the same source travel along different paths in air and then meet at a point రెండు sound waves originating from same source traveling around different paths in air and meet at a point if source vibrates at a frequency of 1.0 kilohertz and one path is 83 centimeter
longer than other, what will be nature of interference? The speed of sound in air is 332 meter per second. So wavelength of sound ఏంటి? Velocity by frequency. Velocity 332 meter per second తెలుసు మనకి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ 1 kilohertz అన్నాడు. సో 10^3 hertz. సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సౌండ్ 0.0332 meters అంటే ఓకే. సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేవ్ అరైవింగ్ ఎట్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చాడు వాడు? 83 సెంటీమీటర్ డిఫరెన్స్. ఎంత? 83 సెంటీమీటర్స్ డిఫరెన్స్ లో అన్నాడు. సో దాని ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కి దానికి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇది. సో 2π/λ అంటే 0.332 ఇంటూ 83 సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.83 meters. ఇది మీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మీటర్స్. సో 2.2π ఇంటూ 2.5 ఇంటూ 5π. సో ఆడ్ మల్టిపుల్ ద వే ఇంటర్ఫియర్ డిస్ట్రక్టివ్, ఆడ్ మల్టిపుల్ వచ్చింది కదా. సో వేవ్ అనేది డిస్ట్రక్టివ్ గా ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ.